هواه مسير. حضرات المسافرين الكرام، نود أن نلفت انتباهكم إلى أن التدخين ممنوع منعا باتا طوال هذه الرحلة حتى الوصول إلى وجهة السفر النهائية. كذلك نود أن نلفت انتباهكم إلى أن جميع دورات المياه مزودة بجهاز إنذار كاشف للدخان. نرجو الانتباه للإرشادات التالية. استعدادا للإقلاع، يرجى تعديل مقاعدكم إلى وضعها العمودي، والتأكد من إعادة الطاولة وشاشة الفيديو ومسند القدمين إلى وضعهم الأساسي، كما يجب التأكد من ربط أحزمة المقاعد. لربط الحزام أدخل طرفيه هكذا. لإحكام ربط الحزام اسحب الطرف الآخر منه. لفك الحزام ارفع الغطاء المعدني واسحب الطرف الآخر. تنص قوانين الطيران على أن كل طفل تحت سن الثانية غير مخصص له مقعد يجب أن يؤمن له حزام خاص يوصل بحزام المقعد الخاص بالحاضن، ومن ثم يلف ويربط حول جسم الطفل. في حال انخفاض الضغط الجوي داخل الطائرة عن معدله الطبيعي، سوف تهبط أقنعة الأكسجين تلقائيا أمامك. اسحب القناع وضعه على فمك وأنفك. مرر شريط المنطاد حول رأسك. Lift the metal flap and pull. International regulations require that every child under 2 years and not allocated a seat must use a special seatbelt for takeoff and landing, and when the seatbelt sign is on. It must be attached to the adult seatbelt and fastened around the child's body. In case of loss of pressure inside the aircraft, masks will drop down automatically. Pull the mask over your mouth and nose and breathe normally. Put the elastic band around your head. Breathe normally before helping others. For emergency landing on water, use the life jacket that is next to or under your seat. Take off the cover. Place the jacket over your head. Pass both straps around your waist and tie them securely. Do not inflate your life jacket inside the aircraft. To inflate, pull the red toggle downward. If auto inflation fails, blow into the mouthpiece. For emergency evacuation, this aircraft has 8 emergency exits, 4 on each side. Look around you now and locate the nearest exit. The escape path marking lights will lead you to the exit. For your safety, please refrain from using all electronic devices during takeoff and landing as long as the seatbelt sign is on. It is also strictly prohibited during the entire flight to use cellular phones, radio transceivers and remote controls, as they can interfere with the aircraft's navigation system. Please go through the safety leaflet in the seat pocket in front of you. Thank you for your attention. Enjoy your flight on Kuwait Airways. Bye.